This experiment is good for ages 4 and up. Este experimento es bueno para niños edades 4 en adelante. 这个实验适合年龄4岁以上。Welcome to STEM Time at Houston Public Library. Bienvenidos al programa de STEM con la Librería Pública de Houston. 大家好，欢迎来到休斯顿图书馆 STEM Time。 Today we are making bouncy eggs. Hoy vamos a hacer huevos que rebotan. 今天我们来做个弹力蛋的实验。 For this activity, you'll need boiled eggs. Para esta actividad vas a necesitar huevos hervidos, 来做这个实验，您需要煮熟的鸡蛋、 white vinegar, vinagre blanco, 白醋、 glass jars or bottles, tarros o vasos de vidrio, 玻璃罐 food coloring, colorante alimenticio. 和食用色素。 Your first step is to put the boiled egg into the glass jar. El primer paso es de poner los huevos en los tarros. 首先把鸡蛋放入玻璃罐， And then your next step is to put the vinegar inside the glass jar. El siguiente paso es de llenar el tarro con vinagre. 然后倒入白醋。 After that, you put food coloring Y luego le agregas gotas del colorante. 加入几滴食用色素， and then stir and close the lid. Cierras los vasos. 搅拌均匀，然后盖上玻璃罐。 And then you put it in the fridge for 3 days. Y luego ponlos en una refri por 3 días. 放入冰箱储存3天。 After 3 days, you can remove the eggs from their containers. So, después de 3 días puedes sacar los huevos. 等过了大概3天，把你的蛋取出来。 Then you can remove the top layer of the eggs. Y luego quita la parte pegajosa del huevo. 把外面黏糊的外层擦干净。 And then you will have your bouncy eggs. Y luego ahí tienes los huevos que rebotan. 这样你的弹力蛋就做好了。 Through a process called the osmosis, the vinegar moves through the egg shell. Por un proceso que se llama osmosis, el vinagre pasa por la cáscara del huevo. 通过一个渗透的过程，醋会渗透鸡蛋的外壳。 The vinegar dissolves the calcium in the egg shell but cannot get through the membrane in the shell. El vinagre disuelve el calcio en la cáscara, pero no puede pasar por el membrano de la cáscara. 醋会溶解掉外壳里的钙质，但不会渗透内层的薄膜。 This leaves behind the rubbery membrane that allows you to bounce the egg without breaking it. Y esto deja atrás el membrano gomoso que hace posible que el huevo rebote sin que se quiebre. 这样剩下的只是内层有弹力的薄膜，让你的鸡蛋可以弹跳，不会坏掉。 Thanks for joining us for STEM Time at Houston Public Library. Gracias por acompañarnos con STEM Time, con la Librería Pública de Houston. Nos vemos. 谢谢观看休斯顿图书馆 STEM Time， 下次再见。 Share your experiment results with us on social media using the hashtag #ILoveHPL and follow us on Facebook and YouTube for more craft and STEM videos. Comparte los resultados de su experimento con nosotros en sus redes sociales usando el hashtag #ILoveHPL y síguenos en Facebook y YouTube para más videos de craft y STEM. 与我们分享你的实验结果，在社交媒体上用 #ILoveHPL 的 hashtag， 然后在 Facebook 和 YouTube 上跟随我们来收看更多的视频。